Hey guys, it's Samara. Welcome back to German Made Easy for You. In this video, we're going to be talking about two of the accusative prepositions. They are für and So without further ado, let's get started. Los geht's! The accusative case conveys the direct object of a sentence, which is either a person or a thing. The preposition für means for. For example, ich suche ein schönes Kleid für mich. Wir lernen für die Biologieprüfung. The preposition means at a specific time or around a place. For example, das Konzert beginnt 17 Uhr. Wir sitzen den Baum herum. Mein Haus ist die Ecke. Here are the definite article and the indefinite article changes from the nominative case to the accusative case. Here are the changes of the personal pronouns and the reflexive pronouns from nominative case to the accusative case. Danke fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, bitte abonniere meinen Kanal und klicke die Daumen nach oben. Und wir sehen uns bald. Tschüss!